So good morning, this is George from Montreal. I would like to continue to show you the next movement. The swallow touches the water. So I turn to back side, put my left hand in front of my left shoulder. I lift my left knee like this, and then I will jump. After jump, put my left hand down and raise my right hand. So I repeat again. So if you cannot jump, you just shift 2 feet. So put the left foot down, put the left hand down, raise the right knee up, raise the right hand up. So it's so easy. So if you want to jump, so okay. Bonjour les amis, c'est Georges à Montréal. J'aimerais continuer à vous présenter le mouvement suivant, l'hirondelle. Touche de l'eau, la partie 2. Hier, je vous ai montré comme ça, la partie 1. Maintenant, il me faut sauter et mettre les mains gauche en bas et les mains droite en haut. Okay? Si c'est difficile pour vous de sauter, juste changer les 2 pieds. Ok, mettre le pied gauche en bas, toucher la terre et mettre la main gauche en bas et monter le pied, monter le genou droit et bouger la main droite à droite, en haut et à gauche. Здравствуйте, это Константин в Монреале. Мне рад вам показать движение для ласточка. Ласточка касается воды. Это движение я вам показал вчера. Теперь нам надо прыгать. Вместе я буду поставить левую руку вниз, прыгать и подниму правую руку наверх. Так. И вместе мне надо поворачивать влево. Так. Так. 大家好，这是乔治老陈在乔治公园给大家展示燕子抄水的第2部分动作。还是燕子抄水，我把它分成了3部分动作。看，我的身体向左转，左腿往下落，然后右腿起来跳跃一下。看着简单，其实做起来并不容易，平衡不太容易掌握。如果跳跃比较难呢，你可以换腿，就简单的换腿放下去，起来，身体左转，抬起右腿，把这右手往上这么转一下。Okay, I will do all the movement for the swallow, and you can observe carefully. Je vais faire tout le mouvement de l'hirondelle. Observez mon bouche, mon mouvement. Я делаю все движения для ласточка. Смотрите внимательно. Okay, I will do all the movements for the swallow, and then I will finish this recording.
Thank you so much. Merci beaucoup. Большое спасибо. 谢谢，再见。